Se no lo devi aprire con OpenOffice o qualcosa del genere. Oh, okay. Alberto, do you Hi, hear me? Matthew. Hi, good morning. Oh, wait a sec. Well, let's go back to... Oh, okay. Matthew, can you hear me? Yeah, I hear you very well. Do you hear me? I can hear you better Okay, with the good, boxes. good. Then you can share. Yes. Can you see it? Yeah, I see it. Good. Okay. I just then, tested the connection with the Australians. That's why I was using the headphones, because the quality of the sound was... I see. I cannot see you, by the way. You don't see me? I see you very well. You don't see me? But ATEC 3 is black. No, I am Matthew, ATEC Matthew. You don't see ATEC Matthew. Oh, wait. ATEC Matthew, is it below, maybe? You are at the top or in the... Hold on. And no. Okay, Matthew, now I can see you. Okay. Oh, yeah, good. Good. Okay. Okay, then shall we begin? Are you ready? Yes, sure. Okay. 예, 그럼 시간이 됐습니다. 그럼 오늘 강의를 시작하도록 하겠습니다. 예, 반갑습니다. 저는 경상남도 농업기술원 ATEC 임채신입니다. 경남농업기술원 ATEC은 해외에서 우수한 전문가들을 초청해서 농가에 실제 필요한 그런 실용 기술들만을 12년째, 지금 14년째 꾸준히 전달해 오고 있습니다. 연간 한 90회 정도 사과뿐만이 아니라 시설 채소, 키위 등등 다양한 분야의 해외 전문가를 초청해서 교육하는 전문 교육기관입니다. 경상남도의 미래농업교육과에 있는 하나의 해외 기술 팀입니다. 오늘 지금 3일차인데요. 매일 거의 한 100명씩 이렇게 참여를 하고 있습니다. 농업인뿐만이 아니라 시군센터에 계시는 그런 공무원분들도 많이 참석을 해주시고 계시네요. 오늘 교육은 2시부터 한 5시 정도까지 3시간 동안 이제 계획이 되어 있지만 조금 더 지날 것 같습니다. 5시 한 15분경에 끝날 것 같고요. 오늘 초청한 알베르토 도리고니 선생님은 실제 20헥타 정도 사과 재배를 하고 계신 분이고 연구소에서 올해 연구를 하신 분이고 그리고 현재 보이는 사진에 보이는 그런 다양한 다축지 그런 수영을 직접 개발하신 분이라서 개발자에게 다축지에 대해서 한번 오늘 잘 들어보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 50분 간격으로 10분씩 휴식을 취할 거고요. 인원이 많은 관계로 질문은 채팅창을 통해서 해주시면 감사드리겠습니다. 그러면 오늘 강의를 시작하도록 하겠습니다. 큰 박수로 알베르토 도리고니 선생님을 맞아주시기 바랍니다. Okay. Okay. So, thank you, Matthew. Good day, everybody. Let me start this webinar about the evolution of the training system of Apple and the frost damage protection. 초청해 주셔서 감사드리고요. 오늘의 교육 주제는 사과 다축형과 그리고 냉해 방지 기술에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. Okay. So here you can see Matthew little background and let's say my curriculum vitae. So
Can describe it briefly, please. Thanks. 네, 우선 알베르토 도리고니 선생님은 이제 강사 소개란에 이제 이탈리아 분이시고요. 30년 정도 그 이탈리아 북부 지역에 있는 아디제 그 지역의 과수 연구소의 연구원으로 계셨고, 그리고 사과 수영 쪽으로 아주 오랫동안 연구를 많이 해왔었습니다. 그리고 지금 뭐 20헥타 사과 농장을 경영을 하고 있고요. 그리고 다축형과 그리고 나중에 보실 구요 수영을 개발한 그런 분이고, 2020년에는 저수고 재배 방법, 사람이 서서 이렇게 손으로 이제 기계를 타지 않고 손으로 사과를 재배할 수 있는 그런 저수고 그 수영을 개발을 해서 스타 프루상에 수상을 하신 분입니다. 오케이. So today we are going to talk about the tree training and the evolution from the spindle, which is the typical form of apple, to the bee balm, and then to multi-leader, and in the end to the guyo system. We will talk also about mechanical pruning, which is one important tool to shape the tree. And in the end, we will talk about the frost damage protection. 오늘은 이제 세장 방추형, 그러니까 원뿔 모양의 크리스마스 트리 형태에서 이축형 그리고 다축형 그리고 최종 수형인 구요 수형에 대해서 알아볼 것이고, 이런 그 구요 수형이라든지 다축형을 구현하기 위해서는 기계로 전정하는 것이 아주 중요한 부분이기 때문에 기계 전정도 아주 간단히 다뤄볼 것이고요. 그리고 냉해 경감 기술에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Okay, you can see here the location. This is Italy. Northern Italy is the main area of production of apples, in particular the yellow region, which is called Trentino Alto Adige or South Tyrol. That's where the Fondazione Edmund Mach is, and where I've been working for 30 years. The green star here represents the place where I'm talking, and this is my orchard in Friuli, where I can say that I went on with the experimentation of training systems and other things. Keep in mind that 70% of the Italian apples are produced in this small region here. 이탈리아 지금 지도가 녹색으로 보이죠. 그 북부 지역에 이제 노란색으로 표시된 부분이 있습니다. 그 지역이 사우스 티롤, 남티롤, 트렌티노 아디제라는 그런 지역인데요. 이 지역에서 거의 이탈리아 사과의 70%가 재배되고 있습니다. 그리고 현재 제가 있는 곳이 별표로 표시되어 있는 그곳인데 프리울리라는 그런 지역인데, 그 과수원에서 제가 여러분들에게 지금 웨비나를 하고 있고, 이곳에서도 저는 개인적으로 많은 사과 연구를 또 수행을 하고 있습니다. 그리고 지금 제가 30년간 몸담은 사과 연구소는 지금 노란색 지역 트렌티노 지역에 있습니다. Okay, so let's start with the introduction of the spindle and the evolution of spindle to the other shapes. 그러면 지금부터 이제 세장 방추형에서 이제 그 비바움이라는 이축형과 그리고 다축형으로 어떻게 변해가는지 볼게요. Okay, as you can see in the left part of the slide, this was the typical ancient way of training big trees in Italy until 1968. So this is a very important year because this year a group of technicians went to the Netherlands and imported, so to speak, totally different kind of training system, which was the spindle tree on the right side, which is quite similar to a Christmas tree with just one vertical leader and horizontal branches that are pretty long in the bottom and shorter in the top. And this was also, let's say, introduced together with a new rootstock, the M9. So from the vase, very big trees, to the spindle on M9. And this
actually is a process that started in 1968 and went on for decades. 1968년이라는 연도는 사과 수영 변화에 있어서 매우 중요한 연도인데요. 왼쪽 아래에 하단에 보시면 1968년 이전까지 이탈리아 북부 지역의 사과 주산지 이 지역에서는 사과 수영이 아래와 보시는 것처럼 아주 큰 거대한 그런 수영이었습니다. 하지만 이제 이탈리아 북부 지역에 있는 전문가 몇몇 분이 네덜란드에 가서 오른쪽에 보이는 그런 수영으로 나무를 이제 가져왔고요. 그리고 그 이후에 이탈리아로 그리고 전 세계적으로 퍼져나가기 시작했습니다. 이렇게 수영을 작게 그 척지들의 세력을 억제를 시킬 수 있었던 게 바로 M9이라는 외성 대목이 있었기 때문이죠. Okay, if we take a look at the, let's say, today's planting in Italy, but also in most of the world, they are still based on spindle M9 rootstock, and they are quite uniformly in the range of 3.2, 3.5 meters between the rows and 0.61 meter on the row. So this is a standard modern orchard that gradually from the 68 onwards took over in the, let's say, I would say in the whole world, and is actually very much used also in Trentino and many places of the world, even today. So we can say that not much has changed in the last 50 years. 1968년 이전까지 M9 대목에 이제 그 접을 해서 세장 방추형으로 그렇게 삼각뿔 형태죠. 크리스마스 트리 형태로 수형이 바뀌기 전까지는 아주 거대한 그런 수형이었지만 그 이후에 이제 세장 방추형으로 바뀌게 됐고요. 지금 이탈리아 북부 지역뿐만이 아니라 전 세계적으로 사과 재배 수형의 주류를 이루는 그런 형태입니다. 지난 50년간 거의 전 세계적으로 아주 큰 그런 과수원이나 대부분의 수형이 이런 방추형으로 되어 있습니다. 방추형을 그 제식 밀도를 보면요. 우선 이제 3,000평에 3,000주에서 약 5,000주 정도 이렇게 제식을 하고요. 그리고 열간 간격은 3.2m에서 3.5m, 그리고 나무 주간 간격은 60cm에서 1m 정도 됩니다. Okay, so let's see why tree architecture is so important. The tree architecture is the center of the puzzle that connects all these different choices the grower has to make. In fact, all the pieces of the puzzle, that all the choices we have to do, how to plant the rootstock we choose, how we protect the crop, how we prune, how we thin the apples, and so on. The mechanization we introduce, all these aspects are influenced very much by the tree architecture. If you change the tree architecture, you change all these pieces of the puzzle. 사과를 재배하다 보면 이제 재배자들이 여러 가지 이제 문제점들을 생각해야 되고 선택을 해야 될 때가 있습니다. 예를 들어서 대목 선정이라든지 제식 간격이라든지 그리고 이제 전정이라든지 착과 적과하는 방법 등등 그리고 기계화 도입 여부 등등 그 모든 것에 바로 중심에는 사과 수형이 있습니다. 사과 수형에 따라서 대목 제식 간격 등 여기 나열된 것처럼 모든 것들이 선택 범위가 달라지게 되죠. 그래서 사과 수형이 과수원의 사과 재배에 있어서 가장 중요한 부분이라고 생각합니다. Okay, then the question we have to ask ourselves when we do a new planting is what is the best training system for not just for now but for the next 20 years, because the plant we are doing now is going to stay for at least 20 years. So we must be ready for the, let's say, the new techniques that will be available not only now but in the next 20 years. So this is the spindle that is more than 50 years old but still very valid. This is the super spindle at high density
this is the horizontal cordon. Okay, this is the multi-leader and guyot. That is what we are going to talk in particular. And this is the tattura of V-shaped. Okay, 5 different modern ways of growing apples. 과수원을 개원을 하시거나 갱신을 하실 때 수영에 대해서 이제 많은 관심을 가지실 것이고 그런 수요에 따라서 요즘에는 이제 다축형으로 많이 변해가는데요. 한번 이제 그 과수원을 개원을 하고 나면 20년간 이상 이렇게 같은 수영을 그대로 유지를 해 나가야 되기 때문에 수영 선정이란 매우 중요합니다. 그렇기 때문에 5개의 리스트를 보여드릴게요. 장단점을 각각 나중에 보시도록 하겠습니다. 왼쪽 편 상단에 있는 것이 아까 보셨던 삼각 뿔 형태, 크리스마스 트리 형태의 세장 방추형이고요. 그리고 위쪽 상단의 가운데 있는 것이 보시다시피 아주 밀식이 많이 되어 있죠. 초밀식 세장 방추형입니다. 그리고 오른쪽 상단에는 그 부주지를 측지를 T자형으로 수평형으로 이렇게 유인을 한 그런 그 평면형이고요. 그리고 아래쪽 하단의 왼쪽 편에는 구요수형 다축지 중에 구요수형 나중에 자세히 설명을 드릴 건데요. 다축형 중에 구요수형인 그런 평면 형태의 수형입니다. 그리고 이제 오른쪽 하단에는 V자형으로 골조에 그 주지를 결속을 시켜서 유인을 해 나가는 타투라 형식입니다. Okay, so the central leader, which has evolved into also Solax, which is actually let's say a slightly mutation of spindle, requires spacing of at least 5 meters, requires limb bending, so the branches must be bent in the first years. It requires bud extinction and strong chemical thinning, a lot of hand thinning, and high skills for pruning. It gives very good yields and also quality, but requires much labor and is not suitable to mechanization. Sometimes even platforms are difficult to be used in these systems. 여기 이제 그 솔렉스라든지 세장 방추형과 같은 것들은 주지 하나에 부주지들이 나와서 입체 형태로 원뿔 형태로 만들어지는 그런 형태를 센트리퓨gal 장가지라 그럽니다. 발달한 그런 부주지들이 아주 길기 때문에 장가지라 그러는데 열간 간격은 3.5m로 다소 넓고요. 그리고 그 자라나는 측지들의 세력을 억제하기 위해서 몇 년간 유인을 해야 되는 그런 단점이 있습니다. 뿐만 아니라 착과가 많이 되고 깊숙이까지 깊숙이까지 피기 때문에 강한 적화 그리고 적화제를 또 강하게 자주 쳐야 되는 그런 단점이 있습니다. 뿐만 아니라 적과 또한 기계화할 수 없어서 수작업으로 적과를 해야 되는 그런 또 단점이 있고요. 그리고 이제 수형 관리가 쉽지 않아서 우수한 기술의 전전 기술이 필요한 그런 단점이 있습니다. 이런 수형은 수량이 높고 품질이 좋지만 앞서 설명드린 것처럼 노동력이 많이 소요되고 기계화하기가 적합하지 않기 때문에 미래형 수형은 아니라고 판단됩니다. In this system, in the central leader, especially if we use the long pruning and the horizontal branches of the bottom are normally structural wood, which is not productive and represents, let's say, a non-productive area of the orchard. 그 장가지 형태 그리고 스핀달 형태 세장 방추형 같은 경우에는 특히 아래쪽 가지들이 발달한 가지들이 그렇죠. 그 아래쪽은 가지가 길고 하기 때문에 주간에 가까이에는 착화가 잘 되지 않습니다. 착과가 잘 되지 않죠. 그렇기 때문에 토지 이용 효율 측면에서는 손실이 많은 그런 형태의 수형입니다. Okay, this is a tree central leader spindle seen from below. 바닥에서 위로 바라본 세장 방추형의 측지 장가지들의 모습입니다. Okay. Sometimes the branches can reach 2 meters, like in this photo. This is picture is taken in Chile.
but it happens also in Italy to have such long branches. 그래서 이제 이 방추형 같은 경우에는 이제 때로는 아주 장가지가 척지가 길게 발달을 하기도 하는데요. 칠레에서 촬영한 사진인데 한 2m 정도까지 이렇게 척지가 발달합니다. 물론 이제 그 이탈리아 북부 지역의 일부 과수원에도 이렇게 가지가 너무 길어지는 그런 또 단점이 있죠. Okay. This picture is taken in South Korea 3 years ago. And you can see again a central leader with long horizontal branches. The apples are very, very nice. You can see even in this picture. But the tree is pretty large and quite difficult to manage and to work with. 아주 한국에 3년 전에 방문을 했을 때 한국에 있는 어느 과수원의 사진입니다. 물론 이 과수원도 아주 큰 삼각 뿔 형태의 그런 과수원이지만 아까 말씀드린 것처럼 척지가 아주 긴 형태의 장가지이기 때문에 작업이 아주 까다로운 그런 형태의 수형입니다. Okay, Tatura is a quite interesting way of training the apple trees, which is particularly used in America, in the western coast, and it's regarded by many researchers and technicians as the system of the future. What is the peculiarity of this system? That it intercepts a lot of light. So having high light interception means being very productive. And in fact, this system can yield more than 100 tons per hectare, but it requires expensive trellis system. The management is done completely from the outside. And also it's not very physiological because the trees must grow sideways and not vertically. 본 사진이 이제 타투라 수형입니다. 미국 서부 그 해안가 위주로 많이 인기가 있는 그런 수형인데요. 인기가 있는 이유가 수량이 높기 때문인데요. 보시다시피 V자 형태이기 때문에 나무를 V자 골조에 이제 결속을 하게 되면 수채 깊숙이까지 그 수강률이 높아지게 됨으로써 현지에 있는 전문가들이나 그런 기술자들은 미래형 수형이라고 인기가 있습니다. 하지만 단점이 뭐냐면 수량은 약 한 3,000평의 1헥타에 100톤 정도 이제 수확량은 100톤 정도 되지만 문제는 작업이 까다롭습니다. 그 V자 쉐입 내부에는 이제 사람이 들어갈 수가 없기 때문에 작업이 까다로운 그런 단점이 있습니다. 뿐만 아니라 사과나무는 위로 수직으로 자라려고 하는 그런 습성을 가지고 있는데 강제적으로 눕혀서 V자에 지속적으로 묶어 나가기 때문에 작물 생육 그 발달상으로 생리적으로는 적합한 그런 수형이 아니라는 거죠. This is an example of modern Tatura plant in Washington, very well structured metal posts, and you note that the investment in the first 3 years is pretty high, $165,000 per hectare. 워싱턴 지역에 있는 타투라 수형입니다. 이렇게 이제 골조에 결속이 되어 있고요. 단점이 3년 차에 지금 현재 보시는 이게 3년 차 사진인데 3년 차에 지금까지 투자 금액이 1헥타에 약 한 1억 8천만 원 정도 투자가 되었습니다. Okay, the other option is the super spindle. Super spindle is an evolution of the spindle by let's say putting a lot of trees. We are talking about more than 5,000-6,000 trees, up to 10,000 trees per hectare. What is the reason? The reason is to increase the precocity, so let's say they have early yields, and also to have better exposure of the fruits because we have many small trees that have more surface compared to big trees.
왼쪽 편에 보신 아주 큰 사진보다 오른쪽 편에 보신 사진은 삼각형 그 폭이 수간 폭이 매우 좁고 그리고 아주 밀식이 되어 있죠. 이게 이제 초밀식 세장 방출형인데 단위 면적당 제식 밀도를 아주 높여서 조기의 수량을 높이고자 하는 그런 시도입니다. 어느 정도 밀식이냐면 3,000평에 5, 6천 주에서 약 한 10,000주 정도까지 제식을 할 정도로 아주 초밀식 상태죠. Yes, so early yields and so on. And you can see here, for example, with 10,000 trees per hectare, the crop at the second leaf is quite interesting because of the high number of trees. So the more trees you put in the soil, the earlier yields you can have. 초밀식 세장 방출형 수형의 모습입니다. 아주 밀식을 했기 때문에 지금 2년 차인데도 단위 면적당 수량이 이제 매우 높은 그런 매우 높죠. 지금 3,000평에 약 한 10,000주 정도 정식이 되어 있는 그런 모습입니다. 우선 그 수강률이 매우 높기 때문에 지금 단위 면적당 수량이 높을 수밖에 없습니다. The problem of such system is that the allotted space for the tree is very limited, and the root competition is not enough to prevent the growth of the vegetation. So typically these plantings don't last more than 10, 12 years. And so there is a high investment due to the high number of trees. And this high investment must be let's say, divided into a low number of years. So it turns out to be very expensive, this system. 본 사진이 초밀식 세장 방출형 이제 수형이 시간이 지나면 이런 형태로 되는데요. 우선 이제 나무가 너무 밀식이 되어 있다 보니 위로 지속적으로 자라고자 하는 그런 습성을 가지게 되고 뿐만 아니라 근根부가 서로 경쟁이 너무 심해져서 근根부가 많이 약해집니다. 그래서 초밀식 세장 방출형의 장점은 초기 수량이 높지만 단점은 수명이 매우 짧다는 것입니다. 약 한 10년 정도밖에 수명이 되지 않습니다. Okay, in 2005, an Italian nursery, Mazzoni Nursery, started to commercially produce trees with 2 leaders instead of 1. Instead of being one central leader, they have 2 central leaders in the nursery. Okay, and this system was let's say started in 2005, but began to spread all over the world, and now it is pretty common in all the world. 2005년에 이제 이탈리아의 마쪼니 육묘장에서 그 이 축지를 하나가 아닌 이제 주지가 2개가 됐죠. 2개의 주지 이제 비바움이라는 그런 묘목 특허를 받고 이제 판매를 시작해서 현재 2005년 이후에 전 세계적으로 이제 인기가 높아지면서 지금 많은 농가가 지금 이 축형으로 많이 수용을 바꿨습니다. So what is the reason this bee balm is so successful? Because actually when we split the tree into 2 parts, this creates a new exposed surface, which means better coloration for the fruits, better, let's say, distribution also of the fruits. 이렇게 이제 이 축지가 세계적으로 인기가 높아지고 있는 이유는 본 도형을 보시면 이해가 될 건데요. 왼쪽 편에 있는 사진은 아주 큰 형태의 과거의 방추형의 수형입니다. 하지만 그 방추형을 2개로 나누게 되면 수채 깊숙이까지 광량이 2가가 되기 때문에 나무 하나당 수강하는 광의 면적이 높아짐으로써 품질이 높아지고 그리고 수확량이 많아지는 장점 때문에 이 축형이 전 세계적으로 급속도로 지금 확대가 되고 있습니다. This is a slide in Daegu, South Korea, where this system was also presented again 3 years ago, and you can see
it's exactly the same concept of splitting the tree in two. 3년 전에 대구에 세미나에 방문했을 때 그때 촬영한 사진입니다. 이미 대구에서도 이 축형의 연구를 하고 있습니다. 두 가지로 나눠서 재배를 하고 있죠. As you can see here, comparing to a single leader, central leader with 2 leaders, so B-Baum, you have a lot of branches, similar branches but shorter. So altogether you have a double number of branches which are shorter, and you tend to have less gaps between one tree and the other in the top, so a more continuum and more flat canopy of the trees. 왼쪽 편은 원뿔 형태의 그 세장 방추형이고요. 오른쪽은 이제 두 가지로 나눠서 이축형이죠. 사진에서도 쉽게 눈에 띄다시피 이제 그 부주지 측지들의 그 세력이 매우 많이 약해졌고 그러다 보니 과일 수감 폭이 매우 좁아졌습니다. 뿐만 아니라 장점이 그 꼭지점 부분에 세장 방추형은 꼭지점과 꼭지점 사이, 생장점과 생장점 사이가 간격이 먼 반면에 공간으로 채워져 있는 반면에 이제 이 축지 같은 경우에는 그 곱하기 2배죠. 그러다 보니 재식 밀도가 2배여서 수량 또한 거의 생장점 부위는 거의 2배 가까이 수확을 할 수 있는 그런 장점이 또 있습니다. Okay, this can be clearly seen at harvest. These are trees in the same orchard, the same clone of Fuji. But on the left, you have a spindle, typical cone, a large cone with relatively large basal branches here that do not allow a good exposure of fruits and gaps between one tree and the other. While in the B-Baum here, you can see the cones are smaller, so you have shorter branches here, better exposed fruits here, and more fruits on the top because of the double number of tree tops. 왼쪽 편이 전 세계적으로 가장 많이 이제 지난 50년간 수형의 주류를 이루고 있던 세장 방추형이죠. 삼각형 원뿔 형태, 크리스마스 트리 형태입니다. 이제 그 이축형은 이 크리스마스 트리를 절반으로 쪼개서 작은 크리스마스 트리가 길쭉한 게 2개가 하나의 뿌리에 있는 거죠. 그러다 보니 아래쪽에 이제 세장 방추형은 아래에 있는 가지 길이가 길어서 그늘이 많이 지는 반면에 오른쪽에 이 축형 같은 경우에는 아래 부위라도 그늘이 작게 지고 그리고 윗부분 또한 거의 그 공간을 다른 생장점으로 2개로 메꿔짐으로써 수량이 많고 수확률이 매우 높은 그런 장점이 있습니다. Okay, in this trial actually you can see that the color of the B-Baum was better for all the 3 years, significantly better, the red coloration compared to the spindle. So 본 그래프는 이제 그 착색과 비율인데요. 2006년부터 2008년까지 3년간 같은 과수원에서 측정을 해봤습니다. 노란색은 이축형이고요. 그리고 지금 갈색은 일반 세장 방추형입니다. 3년간 지속적으로 이축형에서 착색과 비율이 높은 것을 볼 수 있습니다. Actually, refer to this slide are this data here, where you can see that if we compare the fruit number, for example, at 0-1 meter, 1-2 meters, and 2-3 meters, what we see is that the number of fruits of spindle is the B-Baum here is much higher than in the spindle, okay, in the top because of the double number of tree tops. And another very important aspect is the quality, the red apples, the red color. If you see in spindle, there is a strong reduction of quality from top to bottom,
while in the 2 liters, the reduction is not so strong. 본 테이블은 삼각형으로 지금 큰 삼각형 일반 세장 방추형이고요. 그리고 이축형 두 수형을 가지고 서로 비교한 것입니다. 그 아래쪽에서 지면에서 1m 높이 그리고 1m에서 2m 높이 2에서 3m 높이의 과일들을 수확을 해서 각각의 무게와 과일의 수 그리고 착색과 비율을 비교한 사진입니다. 그 과실수를 보시면 가운데 과실수 그쪽에 윗부분에 일반 세장 방추형은 그 수고 2에서 3m 높이에 42개의 과일이 수확이 되었지만 이 축형은 거의 2배입니다. 75개의 과일이 수확이 되었습니다. 그 이유가 그 재식 밀도가 생장점 부위에 거의 2배 가까이 늘어났기 때문에 수량 또한 거의 2배 가까이 늘어나는 것을 볼 수 있고요. 그리고 착색과 비율은 세장 방추형은 아랫부위에는 그늘이 많이 져서 32%였지만 그 이축형 같은 경우에는 56%로 세장 방추형에 비해서 다축형에서 착색이 더 잘 되는 것을 볼 수 있고 생장점 부위는 양 처리 간에 큰 차이는 없습니다. 70% 가까이 됩니다. And you can see visually, this is the bottom of the tree. Spindle has very poor quality, and the 2 liters is better. The medium part, you can see the bee balm and the spindle, and the top is very similar. Okay, so the big difference in quality is, of course, in the medium and low part of the tree. In terms of coloration, but the increase of fruit, the number of fruits is definitely higher in the top because of the double number of tree tops. 왼쪽 편은 세장 방추형의 원뿔 형태의 그런 나무에서 이제 각 높이별로 수확을 해서 그 과일을 그대로 컨테이너에 담은 모습입니다. 그리고 오른쪽은 이축형 사과 수형에서 이제 높이별로 수확을 해서 사과를 사진을 찍었죠. 아래쪽 부위에 보시면 세장 방추형은 착색이 잘 되지 않는 반면에 이 축형은 아래쪽 부위에 있는 과일들도 착색이 많이 되었고 그리고 생장점 부위의 사과 수확량을 보시면 세장 방추형에 비해서 꼭지점이 생장점이 거의 2배이기 때문에 이 축형에서 수량이 거의 2배 가까이 되는 것을 볼 수 있습니다. Okay, this is a trial in 2 different locations where we compare the fruit coloration, the distribution of color in classes, very poor colored, a little bit better, good color, and excellent color. Okay, and you can see the spindle in both trials are the full lines. Have a distribution of fruits which is mostly in the 20-50% coloration, so pretty poor, while the dotted lines of the bee balm are mostly concentrated in the good coloration, 50-80. 본 실수는 이제 그 세장 방추형이고 점수는 이축형입니다. 두 개의 과수원에서 비교해 본 결과 실선인 세장 방추형은 착색 과율이 한 20에서 50% 그리고 이축형 같은 경우에는 50에서 80% 정도 착색이 되었습니다. Okay, so here are some pictures of Fuji with the 2 liters. You can see, by the way, where the graft is done very low on the rootstock on the M9. So the idea is to split the tree as low as possible, okay? And not 1 meter, for example, but starting very low, so that you really have a 2 tree in 1, or possibly. So 1 root system, 2 trees. 본 사진이 후지인 이축형인데요. 접목 부위가 매우 낮습니다. M9 대목에 접을 했고요. 그리고 접한 부위가 1m가 아니라 아주 낮게 지면에 근접해서 그렇게 접을 했습니다. 그리고 두 가지가 갈라졌는데 초밀식 세장 방추형처럼 밀도가 매우 높아진 그런 케이스죠. Same trees the following year in the 3rd leaf. You can see 후지 이축형 3년 차의 모습입니다. Okay, so
we will go back to the, let's say, training systems, of course, but let me introduce the very important tool to shape the tree, which is the mechanical pruning. 그 기계 전쟁은 매우 중요한 부분이기 때문에 이걸 언급한 다음에 다시 이제 다축형으로 다시 돌아가도록 하겠습니다. Okay, just a little bit of history. Mechanical pruning was introduced in the 60s, 70s, and 80s in Europe, but it was performed on vigorous apple and pear trees, on seedling, and it was done in winter. So the result was a lot of regrowth and poor fruit size and poor fruit quality. So for this reason, after a few attempts, the mechanical pruning was discarded as a practical technique in the 80s. 1960년도부터 80년대 30년간 겨울철에 세력을 억제를 시키기 위해서 겨울철에 기계를 이용한 전쟁에 대해서 많은 시도가 있어 왔습니다. 아래 사진처럼 다양한 형태의 전쟁 방법들을 기계를 이용해서 연구를 해왔지만 기계로 겨울철에 전쟁을 하다 보니 실생묘입니다. 실생묘에 전쟁을 하다 보니 오히려 봄철에 세력이 더 강해지고 해서 결국은 몇몇 그 테스트 이후에 실패로 돌아갔고 지금은 기계를 이용해서 전쟁을 하지 않게 되었죠. Okay, so why come back to mechanical pruning today? Because the situation is very different. Now the orchards are more suitable for mechanical pruning because we are using dwarfing rootstocks like M9, and we are using the multi-leader or bivalve, which are more suitable for the mechanical pruning, as we will see. There is also a need for reducing the input of labor now. And another important aspect is that we are using not just winter pruning, but mostly summer pruning or pruning trees when they are not dormant. All this has changed the result, and we can say that now that we have good results and crop quality is preserved. 하지만 최근에는 다시 기계 전쟁이 이제 그 각광을 받고 이제 점점 급속도로 확대가 되고 있습니다. 그 이유가 뭐냐면 아까 앞서 보신 사진 같은 경우에는 대목이 아니고 실생묘였죠. 워낙 세력이 강한 큰 나무에 기계를 이용해서 전쟁을 해보니 다시 세력이 강해지고 과실 품질이 떨어지고 해서 기계는 적합하지 않다 했지만 최근에는 이제 M9 대목이라는 그런 외성 대목에 접을 붙임으로써 접을 붙임과 동시에 수형 또한 다축형 또는 구요 형태로 바뀌었기 때문에 수감 폭이 매우 좁아졌습니다. 그렇기 때문에 기계로 전쟁하기가 매우 용이해졌고 뿐만 아니라 2차 생장도 매우 억제를 시킬 수가 있는데 그 이유가 겨울철에 전쟁을 하기보다는 하절기에 그 휴면이 깬 이후 하절기에 전쟁을 함으로써 오히려 그 가지의 2차 생장을 줄일 수 있었고 과일의 품질이 더욱더 높아졌기 때문에 최근에는 기계와 전쟁이 각광을 받고 있습니다. 뿐만 아니라 인건비라든지 그런 경영비가 많이 들기 때문에 경영비 절감 차원에서도 기계화 도입은 더욱더 빨라지고 있습니다. This is an example of Fuji mechanically pruned, as you can see from this very straight line here. Which is a very interesting way of keeping the tree in a given width and a given size. 본 사진은 후지를 기계로 전정한 모습입니다. 수간 폭이 매우 좁아졌고요. 그리고 아주 반듯하게 기계로 전정이 잘 된 모습을 볼 수 있습니다. So mechanical pruning is not performed only in winter, but there are many different possibilities. In winter, actually, it is used in particular when the orchards are moderate growing, not too vigorous. The aim is to shape the trees and let's say prepare it for the following
summer pruning or lorette pruning, as we can call it. Pink bud is an interesting option because it reduces a little bit the regrowth, so just before flowering. Early summer, or also called lorette pruning, at about 8 to 12 leaves, is a very interesting period to maximize flower differentiation and reduce regrowth. 기계를 이용해서 전정하는 시점은 약간 그 목적에 따라 달라지는데요. 겨울에 전정할 경우에는 여름철에 로레트 전정을 해서 세력이 억제된 세력이 강하지 않은 그런 과수원에서 일부 부분적으로 기계를 이용해서 겨울에 전정을 하기도 합니다만은 겨울철에 전정은 주로 하지는 않습니다. 그리고 핑크버드 시점에 2차 생장을 방지하기 위해서 기계를 이용해서 이제 전정을 하기도 하고요. 그리고 로레트 전정이라는 세력 억제에 효과가 아주 좋은 초여름 전정이 있는데 그 초여름은 잎이 8장에서 12장 정도 발달했을 때 전정을 하게 되면 화분화가 촉진되고 그리고 2차 생장을 억제를 시킬 수 있는 그런 효과적인 방법입니다. But we can also operate with mechanical pruning in full summer to minimize regrowth, but normally we have not good ripe wood. We can use it in pre-harvest or after the first peak to increase the fruit coloring. Very widely used is the post-harvest, which reduces the regrowth, and you don't have the apples, because of course when you have the apples you must be very careful with the mechanical pruning. You must stay a little bit away from the apples, while in pre-bloom or in post-harvest you can be let's say closer to the trunk. 그리고 이제 그 한여름에 전정을 하기도 하는데 2차 생장을 최소화하기 위해서 하기도 합니다. 그리고 수확 전이나 첫 수확 후에 이후에 착과되어 있는 과일의 착색을 촉진시키기 위해서도 그 전정을 하기도 합니다. 그리고 수확 후에 2차 생장을 감소시키기 위해서 전정을 하기도 하는데 남아있는 그런 꽃눈들이 많이 잘리지 않도록 주의를 기해야 되겠죠. Yes, and this the last table here you can summarize. Of course, there's a big difference between the varieties, but in general, controlled growth, the best period is let's say May or early June, or even July. For the bud formation, let's say spring is very good. For the fruit coloring around the harvest, and so there are different let's say goals you can have with the mechanical pruning, and so you choose the period according to the variety, according to the needs, and so on. 품종마다 약간 뭐 차이는 다르고 필요에 따라 달라지겠지만 본 테이블은 그 전정의 효과를 나타낸 것입니다. 붉은색은 반대 효과고요. 그리고 녹색 플러스는 세 개가 있으면 아주 강한 효과가 있다는 것인데요. 제일 위에 있는 것은 생육 조절이고, 그리고 두 번째는 화 분화를 촉진시키기 위한 목적, 그리고 세 번째는 착색을 촉진시키기 위한 목적, 그리고 네 번째는 과일 사이즈를 크게 하기 위한 목적인데, 우선 가지의 생장을 억제시키기 위한 목적으로는 플러스가 많은 쪽으로 가보시면 5월, 6월, 7월경에 가지 전정을 하게 되면 가지 생육이 억제가 많이 됩니다. 그리고 화 분화를 촉진시키기 위해서는 4월, 5월경에 하면 이제 효과가 있다는 그런 얘기고요. 그리고 1월달, 12월달에 가지 전정을 하게 되면 오히려 가지가 더 강하게 자라난다는 것을 알 수 있습니다. Well, this is a photo that was taken in 1912, so 110 years ago. Professor Louis Lorette in France developed a technique of training trees by just pruning them in summer. Of course, he did not use mechanical pruning, he used hand pruning,
but look at how amazing it was, the result. First of all, he was able to keep the fruits very close to the main stem. And in this case, he also used a 4-leader system. So a very, we could say, columnar behavior. And keep in mind that we are talking about pears, which are more difficult to train and let's say prune than the apples. And we are talking about rootstocks that were quite vigorous. Look at the trunk sectional area, which is pretty large. But the control of the let's say the vigor of the tree is really exceptional. 110 years ago. 본 사진은 110년 전에 1912년 경에 촬영된 사진입니다. 그 루이스 로레트 박사님께서 이제 배에 이미 로레트 전정을 통해서 세력을 억제시킨 모습을 볼 수 있고요. 그리고 이제 착과가 된 그 배들이 주간에 아주 가까이에 착과가 많이 되어 있는 모습을 볼 수 있고, 아래 트렁크를 보시면 트렁크의 세력이, 주간이 세력이 아주 강하죠. 강한데도 불구하고 여름철에 전정을 함으로써 사과보다 훨씬 더 세력이 강한 배조차도 이렇게 가지를, 세력을 억제를 시킬 수 있다는 것을 보여주는 아주 좋은 사진이라고 봅니다. Well, so the concept of the Lorette pruning or the early summer pruning is that if you cut the vegetation, the 1-year-old wood, this is 1-year-old wood, okay, in let's say end of May, depending on the variety and on the vigor and so on, instead of having regrowth, you have a formation of flower buds in a 1-year-old wood, which is normally not productive in terms of flower buds. And these flower buds gives regular sized apples in the following year as with the same size as the normal 2-year-old wood. So it's pretty interesting effect of this summer pruning. 이게 하절기에 이제 여름철에 전정을 한 모습입니다. 1년생 가지의 끝을 제거를 했죠. 5월 말경에 세력이나 그리고 품종에 따라 다르지만 5월 말이나 6월 초경에 이렇게 사진에 보시는 것처럼 이렇게 전정을 하고 난 이후에 한 3, 4개월 이후에 지금 사진입니다. 전정 3, 4개월 이후의 모습이라는 거죠. 그 꽃눈 형태가 아주 강하게 이제 만들어지는데 일반적으로 1년생 가지의 꽃눈은 이렇게 강하게 형성되지 않죠. Next, please. previous, yeah. 1년생 가지에 이제 아랫부위에 보시면 2009 해서 조그맣게 화살표로 되어 있습니다. 이곳이 5월 말이나 6월 초에 로레트 전정을 한 모습이고요. 그곳에 발달한 꽃이 아주 세력이 강해져서 1년생 그 이듬해에 착과된 과일이 마치 2년생 가지에 착과된 과일처럼 과일 세력이 아주 꽃의 세력이 아주 강해지는 것을 볼 수 있습니다. 그것이 2차 생장을 억제함과 동시에 꽃이 세력을 강하게 하는, 꽃눈의 세력을 강하게 하는 로레트 전정의 효과입니다. Matthew, let me add one remark. This behavior of no, let's say, vigorous response and formation of the flower bud is typical of a system where the trees are balanced, not too vigorous, and if they have many branches like a multileader. If you have a vigorous rootstock and you cut it like this on 1-year-old wood, you have a lot of suckers. You have a lot of regrowth. Okay. 오케이. 여러분이 주의하셔야 될 게 모든 나무에 이게 그 5월 말 6월 초에 전정을 함으로써 세력을 억제시킬 수 있는 건 아닙니다. 세력이 강한 가지에 이렇게 5월 말이나 6월 초에 전정을 하시게 되면 그 2차 생장 그런 도장지가 많이 발달을 합니다. 이런 여름철 로레트 전정 같은 경우에는 다 축형에서 세력이 많이 억제된 그런 곳에서 효과가 매우 좋은 것이기 때문에 참고하시기 바랍니다.
Okay, this mechanical pruning mimics what is the hand thinning that Mr. Loret was doing in by hand, and of course it's much faster. I'm not saying that you need to use it to use mechanical pruning in the multi-leader system, but of course it speeds up very much the operation. But of course you can do the same by hand. 지금 이제 교육 설명을 드리는 게 다축형에 대해서, 다축지에 대해서 여름철에 전정을 한다는 걸 한 번 더 강조를 해드리고 싶고요. 세력이 강한 그 일축형 2차 생장이 많이 될 수 있기 때문에 주의하시라는 말씀입니다. 그리고 손으로 로레트 박사님이 하신 것처럼 손으로 여름철에 전정을 하니 다축형에서는 세력 억제가 아주 잘 되었고 꽃눈도 강하게 발달이 되었는데 그런 노동력을 절감하기 위해서 기계로도 아주 쉽게 구현을 할 수 있다는 것입니다. 모든 분들에게 기계로 이제 전정을 하라는 그런 뜻은 아닙니다. Okay, look at this picture here. We have the main stem. We have a horizontal branch. Here is the cut, early June, and you can see a lot of flower buds here. Okay, of course this branch was, this tree is not vigorous, and the effect is to stop the growth and induce flower bud production very close to the center of the tree, 15 to 40 centimeters. That's why we call this a centripetal effect of the summer or Loret pruning. 세력이 약한 그런 나무 그리고 다축지 같은 경우에는 가지 하나하나가 세력이 약하죠. 그런 조건에서 6월 초에 전정을 하게 되면 이와 같이 꽃눈들이 주간 가까이에서 착생을 하게 됩니다. 본 사진은 주간에서 첫 꽃눈이 15cm 간격에서 이제 발달하는 것처럼 여름 전정을 하게 되면 주간 가까이에서 지속적으로 강한 꽃눈들을 발달시킬 수 있는 그런 장점이 있습니다. And here again, an example of repeated for several years. Summer cut here, summer cut here. So in different years, and you see how the production, future production, is placed very near to the trunk, which is here actually. And so again, the effect of keeping the fruits very close to the trunk. 여름의 하절기에 6월 초 5월 말에 전정을 하게 되면 꽃눈이 주간 가까이에서 이제 지속적으로 발달한다는 것을 보여주는 사진입니다. Well, let's me show you some other interesting photos concerning the mechanical pruning in let's say early summer. This picture was taken in the Netherlands, and you can see the central leader here. You can see a very bad example of how to prune or how not to prune, let's say, the branches. You remember that in the spindle, the branches should be horizontal, like this one or this one. This was not horizontal. This is very vigorous, a strong competitor to the central leader. Okay, the grower here decided not to do any correction by hand. It just pruned mechanically. You see the cut here, mechanical pruning. Well, in normally the reaction of the tree would be to produce a lot of water sprouts here. Vegetative, not productive. If it had happened in winter, we surely would have a stronger reaction of the tree. But what we have here is just a few short brindilia with flower buds on the top. And this is the effect of the timing. Early summer mechanical pruning, even if performed on a very bad situation like this, gives very interesting response.
본 사진은 교육용으로 아주 좋은 사진인 것 같습니다. 우선 네덜란드 사과 과수원에서 촬영한 사진이고요. 우선 전정이 제대로 되지 않았죠. 발달한 부주지가 그 세력이 아주 강한 그런 경쟁지로 발달되어 있습니다. 하지만 이 농가는 기계를 이용해서 전정을 하나하나 가위로 선택적으로 하지 않고 기계로 전정을 했기 때문에 그 속에 어느 강한 가지에 발달한 그런 결과지를 촬영을 했습니다. 둥글게 이렇게 표시를 해뒀죠. 이게 여름철에 전정한 그 효과인데요. 만약에 겨울철에 이 경쟁지 끝을 이렇게 잘랐다면 세력이 아주 강한 그런 도장지들이 많이 발달을 했겠죠. 하지만 여름철에 기계로 선별하지 않고 기계로 그렇게 잘랐는데 우연히 이 경쟁지가 남아있게 되었고 그곳에 발달한 가지들이 이후에 도장지로 발달하지 않고 그 결과지로 그리고 꽃눈이 발달한 결과지로 이렇게 발달한 것을 볼 수 있습니다. 그만큼 여름철에 전정을 하게 되면 겨울보다 세력을 억제시키는데 도움이 된다는 것을 보여주는 그런 사진입니다. Okay, and other examples of topping the 1-year-old wood and producing instead of regrowth just the formation of flower bud underneath. 또 다른 사진이죠. 이제 1년생 가지의 생장점을 그 끝을 제거를 했습니다. 여름철에. 그러다 보니 2차 생장을 하지 않고 아래쪽에 꽃눈이 더 튼실해지는 것을 볼 수 있습니다. Here also, this is again a vertical shoot cut. This is in Australia, and again very poor regrowth, flower buds at the top. 그리고 호주에 있는 어느 농가의 사진인데요. 보시다시피 여름철에 가지를 전정을 하니 그 꽃눈이 더 강해지는 것을 볼 수 있습니다. This is in my orchard, the Fuji spindle. We are talking about 11 years ago. This was fairly vigorous, but year after year, after 4 years of mechanical pruning in summer, you can see the regrowth was very limited. We are now close to harvest in October, and you see a little regrowth, very good exposure of the fruits. 본 사진은 제 과수원인데요. 세력이 아주 강했던 그런 후지 품종입니다. 후지 품종인데 번역이 좀 잘못되었는데 4년생이 아니라 4년간입니다. 아주 세력이 강한 그런 후지 그 작물에 4년 동안 여름철에 하절기 전정을 4년 동안 지속하자 세력이 아주 이제 많이 세력이 억제가 되었고 이렇게 수감 폭이 좁은 그런 수형으로 갱신이 되었습니다. 10월 수확하기 10월쯤의 사진입니다. You can see the same trees in winter, so they are very weak, no regrowth or very limited regrowth, and lots of flower buds close to the trunk. 그리고 같은 사진 후지인데 4년 동안 지속적으로 여름철에 기계 전정을 해서 세력을 억제시킨 모습이죠. 생장점 부위에 그런 사진들인데 척지들이 세력이 많이 억제가 되었고 꽃눈들이 많이 발달한 것을 볼 수 있습니다. Well, this is a golden trained spindle normally, and the same, let's say, same trees or neighboring trees, which were mechanically pruned for years, and you can see even the alleyway becomes larger here. There's more passage because this has become a fruit wall compared to the standard normal here. 조금 전에 보셨던 골든 품종이죠. 골든 품종을 또 여기도 4년 동안 여름철에 지속적으로 여름 전정을 해서 이런 수형으로 바꾼 사례입니다. Okay, I think we can take a break, Matthew.